Embeera yo ekutte wansi ne waggulu. Kaakati oluvannyuma lwagavaayo obunkenke bweyongedde abantu ennaku y'amaanyi nnyo laba we tuli ate kaakati ye Gen. Muhoozi ebintu abikutte mu ngeri ndala sooka olabe ebigenda mu maaso omukyala Baby Kyagulanyi wano we tuli mukwano enkyukakyuka kyaddaaki bukyanga bannayuganda bagiyaayaanira ate kaakati wulira bineeno mangi nnyo ge nnina agasinzeeko wano gonna. Oliko Evelyn Habiujidia kansuubira nti oli fine subscribing atanaba notification bell giseeko videos gye gy'oli mu budde nga bulijjo tusooke kulayikinga video kikunyuma enti nze ntandike butereevu. N'ensasage egudde mu baana ba ghetto abakibiina NRM olutalo olukyalanda era nga munange bakambwe nnyo era nga bategeezezza President Museveni ebigambo bineeno we tugenda okutandikira. Jjukira Namyala agamba tebalina kye bakoze baalya ssente za muzeeyi naye nga bo bagamba mukwano tuleke kye tukoze tukikoze leka munaye totujje mugaati nkamwa era nga bamusuubiza okubeera nga ajja balaba kimafiya obusungu buli eno kattene ate tubeere nga tweyongere mukwano gwange mugasinzeeko wano kubanga bakambwe nnyo ennyini ddala kano katukatandike bwe tuti tugenda muzeeyi ojja tutta busi twagala bwenkanya mugenda kukola muta tugenda bikola dabo kubanga muzeeyi gwobadde watusirisa ebyo bye bawaana mbw ate security ekoze bulungi akalulu katambudde bulungi nga tewaliiwo kwekalakaasa baana ba ghetto baadde balinda ekigambo kimu muzeeyi oyogera ki naye kati oba batuuse ku level etulaga nti ghetto terina mugaso mu ggwanga Uganda tugenda kuddamu tudduke ne poliisi mpaka kuwulira bulungi tugenda kuddamu tudduke ne poliisi mpaka kuwulira bulungi twagala bwenkanya abaana be batuusizaako ebisago bakolebweko bajjanjabibwe fene tuli nsolo tetuli wabweru wa Uganda tuli mu Uganda Museveni gyakulembera twagala obwenkanya. Jjukira Dr. T. Amale alinga yaakuma omuliro ogw'abaneeno abageto so nga ate mukwano tiimo Namyalo naye eri solidi babaddeko ku live mukwano obusungu bungi nnyo kapaati kano kati nikensazeko ate tweyongere mugasinzeeko wano baana tebaleeta olumbe lw'akasajja kano olwafedda abalutambi badde njagala nze nsooke njogere gwe then nigo linda kate kakati awo nteredde balyose ne baleeta ekitambo kino Ochuli. Njagala okuwulira liri pazi. Akatambo kanene. Akatambo kano kalaba. Leka omuntu asooka abuuze ku akatambo kano kalaba. Tekasoose abaga pulifinze nti mulumbe omusajja omukazi. Tebasoose kubuuza aliwa. Buli kibi ky'omanyi ku nsi. Aliwa. Omukazi eyabadde mu seeki yatuuse wuuyo era Namyalo ayina balakisi wagwe kawunyira mbalamusizaako bannange mwenna naffe tubalamusizza taata gwe mulundi ogusoose n'okulaba ku live banno be baani sebaffe tuli bannigo nkulamusizaako nze sisobola kubeera mugundi munne waaguno omulamba tululiida naawe nkulamusizaako nnyo nze tonnamusa siri munno tonnamusa tokunyirako siri munno anti wenziramu ebigambo bibiri njagala nkuwe essaawa zino sente zange ziriwa mpazo mpaka nakatambo miliyoni y'essente bwe kampa obujulizi bwonna oba video yonna nga gundi nga Namyalo ali Lubaga emiliyoni yange pazo bado saba tulida soko muting emu n'abaogere tiimo Namyalo bakambwemu oyo tulida ayambalaganye ne Dr. T. Amale embeera bwetyo bwetambudde ku side ezeyo kyani ky'abaana ba ghetto kyani kya Namyalo naye nga kyonna Zubeida kyeyakola pengepenge kika nga motokumukira omugambo kati waba obutambi buno tugenda Zubeida nonya budomula mutawaaza oyo tuyogera ate nonya budomula mutawaaza yesonga kyayagalawo Museveni ku ntebe ezombwa naawe oyo Zubeida nategeera oti nalina okugenda ewa Museveni omusajja gwolina ofuna otya omusajja awagula emmere ku mmoto ku loole yaani oyo omusajja we ambi baawa awagula emmere ku loole gana amatooke n'owagula emmere kyokka kyo bwogule
Bana basokola emmere n'ogijja mutuko oguze enkota olinga bagisokola sokola bagiteeka mu buveera obwo. Omanyi abo bageziwaza ng'oguze enkota nini bagisokolamu eminwe egimu. Bo ne bafuna emyera bagiteeka mu budeeya ne bagitunda. Bawazubeda akolera ku mmotoka akolera ku myera. Bana babira ku mmotoka kati omusubirire ndagenda mu State House kunoonyeza musajja w'essente kuba bwavu buba wewe bijja kajja libadde ku YouTube. Omukazi mukulu ne bambi mulabe obwavu bumutta. Mune atulali n'abuuza kati Zubeda akubuuza ekigendewa. Bwotula kusiguniko bwotule wa Zubeda akakujjako interview gosuya interview egenda tuukawo. Iri komawo mu buntu bwabwe babeera omwo beetola ku National Theatre bali mu kulya mpogola. Oza bigenda. Ezo kwa nawe. Bana mawuli bano bona bazubeda bali bakusabiriza bano basayi bakaka. Zubeda yanzi banamana mnafula mulabenga amaze konziba milioni yes. Oyo Zubeda omumpye yokola boyo. Ensino tejja. Era nze nabeeranga ku bunkeke bwa Zubeda. Ensite ejja kubanyanga. Okusegedde. Yanzi ba milioni yes nga ina akavulu sima bine bya ajati bine bakola ejabo bikoze bya. Olonga gwa bemmeka. Wago bako bilizonga. Nenda akajja. Nganonya gwa. Awo yakuba tondabba. Yanzi basi nabba. Naye ngera neero kunjiri mukubi. Sya kuispali ng'okubba. Yampisaamu eggadi. Ya kuispali ng'okubba. Kyokka badda. Zubeda gawa. Tenda ya creating omubbi. Kachegeza mbambanya mbanje Zubeda nti mi. Omwana Penge bw'atyo bw'akola ku sayidi ezeyo. Bwe nkuvuga nkuggyeko eyo Lovejoy Ssenyonyi olwalinnye mu Parliament zonna ensonga n'azanja okuviira ddala ku bumu obwagaana okukola wali mu kulonda alaba. Wuuyo agenze ku bano Barina Zedriga be baakwata avuddeawo agenze ku by'omwami Kyagulanyi omukwatira mu nnyumba ye oba okubeera nga amagye gazingako ennyumba ye. Nkugambye ayimiridde mu maaso ga Speaker wa Parliament namutegeeza ebigambo bino katuyinnyiko mu Parliament kati ne nkuwa ebiguddewo mu maaso awo ate. People are still abducted. Right, Honourable Speaker, on the eve of the election, colleague leaders in my political party, one, our Deputy President in charge of Western Uganda, Jolie Jacqueline Tukamushaba, a lady who is well known to you, was abducted. To date, her whereabouts are not known. The Honourable Lina Zedriga, our Deputy President in charge of Northern Region, was abducted on election eve. To date, her whereabouts are not known. A gentleman called John Mary Sebuf, who is a councillor, and several others. You see the challenge about these issues. We keep raising them and some colleagues say, but you are pestering us. Yes, we shall pester using this platform that we have. It is unacceptable that people get abducted and their whereabouts are not known for one day, for a week, coming to 2 weeks. Why can't people be produced in court? Government needs to help us understand. I'm not above the law. No one is. I can be suspected to have committed an offense. But what does the law say? Arrest me vis-a-vis the law, produce me in a court of law. But when you hold me somewhere, family cannot access me, lawyers cannot access me. What do you want us to do? What do you want people to do? And when you complain about these issues, some people think we are being too much. Perhaps until it happens to you. And it has happened to colleagues, by the way, across the aisle. So these are critical issues. First, detach the political affiliation and whatever you think is the reason for this person's arrest. But can the law prevail? And these concerns have got to be addressed, Right Honourable Speaker. Hundreds of people arrested, polling agents, people held in police cells for more than the 48 hours that are allowable within the law. That is not proper. And when we raise these issues, let's address them as people's representatives. Forget that I am NUP or NRM, because it can happen to any of us. These foundational principles have got to be respected and fought for by all of us in this room, Right Honourable Speaker. Right Honourable Speaker, I saw and I see the good doctor, Minister of Information, is here with us. My party leader, after the election, his house was raided, the Honourable Kyagulanyi Ssentamu Robert, who is an OB of this house. He managed to sneak away. I kept seeing the military, I kept seeing the Minister of Information here saying no one is after him. But as they were saying that, the military was continuously descending on his home, raided it, broke into it, beat up his wife and family members. And the following day, the minister and other dignitaries were saying, no one is after this man. I said, look,
Just like I have made it succinctly clear, no one is above the law. If there is an offense that the Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert is suspected of having committed, whether it be running for president, some people think it is an offense that you can challenge the Bush war general, and so it's an offense. Whatever offense it is, why don't summons get to be issued to him? So that then he's able to show up and is charged. Honorable Speaker, yesterday, his siblings tried to access his home. After the minister again said, no, all is well, people can access. His siblings went there yesterday. And police officers, several of them deployed there, they said, we don't have authority to allow anybody to access his place. I want to know, is it official that the Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert is under house arrest? And for that matter, people cannot access his family? And for that matter, it should continue this way. Because why are you not summoning him if there's a particular offense that he has committed? And again, Honorable Speaker, let's forget that this is the leader of the NUP, which you might not like. That's okay. But this is a Ugandan. This is a leader for all intents and purposes. Why is the law operating this way? And Honorable Speaker, the good minister here has got experience with the law being absquatulated. He suffered a similar fate when he was abducted. He was taken away for days on end. His family members were looking for him. Colleagues in this house spoke out on the Hansard, by the way. They said, where is Honorable Chris Baryomunsi? Government, where have you taken him and all the others? People fought for you. Yes. Until eventually, government, due to the pressure exerted by members here and elsewhere, they produced the gentleman in court. But we were saying, why were you hiding him wherever and treating him the way they were? Right, Honorable Speaker. Conclude, Lord. The final issue which I think this House has got to be addressed on. We were here a few months ago. Government came to us with a supplementary budget, as they normally do. And we are going to have several others. I normally tell the Minister of Finance, why don't you plan properly? When you keep bringing here supplementary budgets for obvious things, it is quixotic. Anyhow, they brought us supplementary and said we need to purchase these machines. I and the Hansard can really, bear me witness. I said, look, we want to purchase these machines expensively at this point in time. What has changed? In the last election, we used these machines. They failed to function. The census came around. The machines failed to function. And now government was telling us, here is the panacea to vote rigging. And it was interesting that government was conceding that they preside over a government that allows vote rigging and all of these different things. And they said, now we have a solution so that votes will not be rigged by government officials, because government is the one in charge anyway. These machines, when you see how much we spent on them, it was nearly 400 billion shillings. Part of that was to purchase the machines. Part of that was to train operators. The other was to hire people who were going to operate them. The other billions were to integrate features on the ballot paper so that when you scan it with the machine, it functions. All of that came at a cost. But alas, on election day, the machines failed to work. And we said, wait a minute, how come they have been functional? Honorable Speaker, we were here in the conference hall. The Electoral Commission officials came very excited and they presented to members of parliament. Some of you were there. And the machines functioned. And members were happy. Of course, others were sad, saying, so if this thing functions properly, will I survive? I saw those concerns from members. But we were saying technology is a good thing in this day and era. But we got to election day and the machines failed to operate. By 11, by midday, people were not voting. And the Electoral Commission issued a statement and said, okay, let's go back to the register. I said, what happened? We need an answer because we spent billions of taxpayers' money. Is it that fake machines were procured? That means somebody has got to be held responsible. Is it that good functional machines were procured? However, they were frustrated from working. We need to know. The interesting thing, Right Honourable Speaker, 2 days ago, we were voting for the last batch of local government leaders. I saw the machines were functional. So I asked, what miracle has happened? That the machines which failed to work at presidential and parliamentary, district chairpersons, lord mayors, and so on,
now when we are doing the last leg, the final one, the machines functioned. Government needs to bring us up to speed. What happened? Because a loss was occasioned for the first elections. So all of a sudden they began to function. Was the problem fixed? Did we purchase new ones? Or did we say maybe for these particular elections, these last local government elections, there is no problem. The machines can work. There is not much interest. We want to know because I get the feeling that the machines were conveniently defective. Bw'atyo Jones Ennyonyi bw'agamba ku sayidi ezeeyo maaso awo Gino Muhoozi ensonga azikutte bulala bannange nina bwina afuluma maaso awo wabula katusooke tuyitekewa A-pass asinzidde n'ategeeza bannayuganda ebigambo bino kattini nnyo ate tube nga tuyongereyo mu gasinzeeko wano bannange ensonga zo si nnyangu era nga zikyalanda. Feel free nabo banga toyagala Bobi Wine. At least yagala Uganda. Terya kaka. Waliwo abantu abawagira DP, tekuli gwempalana. Waliwo abantu abawagira NRM, tekuli gwempalana. Zena mikwano gyange gimwe giwagira NRM. And we can have exchanges, we can talk about the system, we can talk. Nabo waliwo ebimu bye balaba. Ebitali okay. Denga atebo balonda pate. So everyone has a side, which is okay. Na yesigala ku side ya Uganda because parties come and go. Dero edda abantu bali basanyukira Besigye. Right now it's Bobby. Things change, these parties come and go. But what do you need as a Ugandan? Nemulaba nti babi bamukubye ne bamwambula nojja kuno n'osinika ebinnyo. Tebannayambula maama wo. Owulire ng'oyagala kutta muntu. Owulire ng'oyagala gwa muntu mu bulago. Kabe sister wo. I'm just being honest with you guys. Mubeere munaako obuntu. Mubeere munaako obuntu. Ate naawe agamba nti oli alimba. Wali ewuwe. Ate bw'abanga abadde alimba wayogera n'abantu abayingira mu nju ye. Ne bakubuulira alternative feedback ku bintu oli bye yayogera waliyo. Kirowoozeeko. Ebintu ebimu nja kuwa example kati waliwo ambuuza nti nzoba nze naliyo. Bw'atyo A-pass bw'agamba ku side ezeeso okubaako ky'otugamba mu comment section singa obeera okinajjukira bulijjo abasinga bagamba babyalimba waati oba abamu bagamba babyalimba era story ngatte mukwano Gino Muhoozi njukira yavuddeyo n'akakasa nti mukwano gwange yiyo obutambi twabumukwata era n'atuwaako sampolo ng'alaga balina bungi nnyo era ng'agamba nti mukwano babi yabayambako okubeera nga munange bamanya wa omwami gyali mbu yakolagana nabo bannange mu bufunze yabadde ng'akakasa nti omukyala Babi Kyagulanyi bye yali ayogera bituufu. Abantu banyize, abantu bakambwe, abantu amaziga mangi, abantu ennaku nnyingi nnyo ku nsonga z'okuba nga omukyala Babi Kyagulanyi ekituufu bamukwata obutambi naddala obutambi bwe yatugamba nti mukwano amabeere gaali bweru nga essaati esumulukuse. Kaakati abantu beebuuza Muhoozi anaata obutambi obwo abamu bagamba ajja kubuta nti amanyi oteekamu mutama mbululi bwolwo abote naye nga munange ogamba otyagenda mu comment section obeeko byotu obunkenke bukyali bw'amaanyi ku nsonga eyo naye nga waliwo bwinafuluma eno gwe batuwa tugenda. Kyagulanyi n'okuva ewaka is protected by Americans. Kino kijje ku lubowa. Toyina wogenda kisanga va ku bano bakasasiro bammwe abakola analysis. Omumerika kati yazanya. Omumerika yazanya. Abakola ebiwandiiko bavudde Bungereza. Lubowa. Bannayuganda nsaba muntambulize vidiyo eno.
akkiriziganya nange nti enkyukakyuka eri mu kujja mu Uganda ate yatandise dda wanika omukono enkyukakyuka ejja mu Uganda anytime from now guyinza okuba si guno omwezi so omwezi oguddako but soon tugenda kulaba ku bukulembeze obupya mu Uganda. Lwaki kati gwe munnayuganda oyagala kuŋŋamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatambula district 10 n'okusobeza Uganda ng'akuba campaign amatiza abantu ng'ataddemu ssente ze biliyoni ne biliyoni za ssente za Uganda ezakuba campaign ne bamukuba tiya gas owa buli kanaku n'amulyanga alye emmere ne bamukuba emiggo ne batta abawagizi be nga ke kaseera salendinge gwobola bakisoboka gwolowooza ebintu byonna bye baamukola ne bafutyanka His Excellency mu kalulu konna mu campaign obugubi bwonna bwe yayitamu gw'osuubidde nti yabireka awo n'abitunuulira bigende ffawo ebityo tebakulimba akkiriziganya nange nti enkyukakyuka anytime from now tugenda gifuna mu Uganda tambuza VDM kozi mugamba Mwami Museveni yakola atya okuyingira ku bukulembeze olwamu bakalulu yakola atya kati mugenda kakasa mwe mulowooza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mutiitiizi nnyo alekewo famire ye agyesonyiwire ddala ebyobugagga bye byonna abyesonyiwe bizinesi ze zonna zituule yekweke ng'atidde kkomera mwe mulowooza ye atidde obwongo bagamba atidde kkomera atidde musiba tebabalimba gwakyalina obwongo obulowooza bwe butu kekisero you wake up otherwise bano abasajja singa tebali ku panic yonna gavumenti ya munyamusiko gyeriko eyina ekintu kyerengera ekijja mu maaso awo enkyukakyuka ejja mu Uganda Mwami Museveni agenda kuvaako ne famire ye nze bino mbibagamba Bobi Wine tasobola kuyita mu bugubi bwonna bwe yayitamu n'afiirwa buli kimu n'asirika ebintu bigende bwe bityo neyekweka obwekwesi neyekweka mbasaasidde watch the space mujagamba nti nayogera just watch enkyukakyuka nejja ate nga si yakuyiwa musaayi diplomatically Mwami Museveni agenda kuvaako ebyo byonna byali mu kwewagamizaako okwekangabaliza ne famire ye bagenda kuba nange bulijjo neebuuza naye Bobi Wine bye baamuyisaamu byonna ne bamukuba obulenge ne bamunyiga bolozi n'alya tiya gaasi ne bamusiba baamukubakuba dda kana akaseera lwaki avudde ewaka n'agamba sidda waka enkyukakyuka ja change is coming